Matthew chapter 16. Sizofunda mhlawumbe amavesi abe mathathu from verse 16, 17, 18. Maybe even 19. Amen. Specifically bazalwane ngizokhuluma ngomnikelo. Ngisho beforehand. Ngizokhuluma ngomnikelo namhlanje. Amen. Amen. Specifically umnikelo womzalwane, umnikelo ebandleni likaNkulunkulu. Amen. Makabonge uNkulunkulu. Makabonge uJesu. Tsalo sifundele ke ona la tshwara Bibele ya Sesotho mo, Bibele ya Sesotho ya Sepedi kapa ya Setswana. Amen. Ki Barabanda verse 16, 17, 18 and 19. Yaba Simon Petros u araba ari u Kriste moramudimo ophilang Jesu a araba ari huyena ulihlonolo Simoni mora Jona obani hasinama limali au kwahuletseng ho impa ilintate ya mahodimong hape ke re ho wena o Petros mme ka hodima lejwe leo ke tla haha kereke ya ka mme dikgoro tsa nqalo ya bafu ha di kake tsa ihlola ke tla o neha dinotlolo tsa mmuso wa mahodimo hohle ho o tla o tlama lefatsheng o tla tlanywa mahodimong le hohle ho o tla o lokolla lefatsheng o tla lokollwa mahodimong. 18. Oh, 18 is somebody. Yeah. 19. Who is it? Now, until that man is it. Tell us. So, let's put that as a moon. Zulu Swati Xhosa. Amen. Matthew chapter 16, verse 16, 17, 18 and 19. uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu,
kodwa ubaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Amasango eHadesi ayikwalahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini. Nalokhu oyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini. Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter. On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth, it shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly charged them to tell no one that he was the Christ. Ibandla malithi amen. Amen. Indaba nje yethu le nomtimando ke wadlula kuyo esiyazi sonke. Amen. Ingxoxo kaJesu nabafundi. Makabonge uNkulunkulu. I think this is the first time kuwo wonke ama-preachings nama-teachings kaJesu from chapter 4 la uJesu ekhuluma khona ngebandla kubafundi bakhe. Makabonge uNkulunkulu. But then the important thing la ukuthi uJesu wanted to establish the relationship first nalabantu akhuluma nabo. Amen. Ukuthi bamazi ukuthi ungubani. Bangizwa bazalwane. Ukuthi mabamazi ukuthi ungubani. Because isale batsamali yena nakwena ka ufela unatsiba hona le batsibang. Mara hape harabona o ne a tsiba hore hona le ba sa tsebeng. Lebitso la Yesu le boka. Amen. But now he's about to talk about a very, very serious thing, the church. Amen. Then verse 13 wa botsa re batho ba re ke mang, then ba araba ba ro Jeremia mo profeta ba ro Johane mo kolobetsi ba and all that. Then ore lona hele re ke mang. Lona le re ke mang. And there was silence. Petros wa araba or wena o Kriste. Mora modimo o phila. Amen. O Kriste mora modimo o phila. Just so that's it. Then we can talk. Now we can talk. Amen. Amen. Uthi ke uJesu naye kuPetro, wena Petro, kwakuSimon. Wena Simon, kusuka manje nami ngiyakwazi. UnguPetro. Amen. Usathi ke phezu kwaleli dwala. Hayi Petro, amarama ayabheda ngingawanaki. Ayabheda uma yethi uPetro ilidwala. Amen. And according to amaKatolika, uPetro uyu papa wabo kuqala, angavuka mangale nje maye ngavuka ethuneni. Ngoba bona imfundiso yabo ithi bakhiwe phezu kwedwala elinguKristu. I'm sorry, elinguPetro. Amen. Because vele le ndaba yaxoxola kwakuyindaba yesambulo. Balongene bayi-understand nge-theology. Kumanje bakhe bona phezu kwesisekelo esirongo. Makabonge uNkulunkulu. Yengakho bonke abazalwa yiyo noma bethi bayakha still i-foundation wrong. Because titaba yathenu yi asitaba yathuthu. Libizwa la morena le salebo. Now just ho Simon o Petros o twakajeno le nako o fetola lebitso.
uPetrus. Amen. Libitso lena le reng Petrus ha le tshone pika le tlapa. Empa le bolela lishwe. The stone, not the rock. Jesus is the rock. We've got so many verses as far as that know. Jesus is the rock. Peter is the stone. Or a piece of a rock. Amen. Now, uthi ke uJesu uyitshe wena ngidwala mina. Okay. So ngizothatha lelitshe elinguwe. Ngakhe phezu kwedwala ibandla lami. Ibandla ngizolakha ngetshe. Kodwa ngizolakhela edwaleni. Okay. Upon the rock. Why? Because uJesu wayefuna ukuthi uPeter naye azazi ukuthi akasiyo indlu uyitshe. Mabonga uNkulunkulu. Ayikho indlu eke yakhiwa ngetshe lodwa. Ngamanye amagama Peter noma ngabe uwena onesambulo kangcono kunabanye kodwa awuyona indlu. You are a stone. So I will take this stone and build my house. And this stone must also wait for other stones to come. Amen. Amen. Ukusizakala elinye itshe. Yingakho nje ngithi bazalwane, uma ibandla uzolifunda kuPaul ungalifundanga kuJesu uzoshaya eceleni. Ngoba uPaul uqhubeka ngokubekwe uJesu, kokuqala uJesu. Yingakho ethi njengenyanga yokwakha ehlakaniphile. Ngabe angisakhanga ngasamukela ngasibeka. Amen. Mabonga uNkulunkulu. Uthi abanye ke nabo ngokuphiwa kwabo bayakha phezu kwaso. Usethi kodwa wakha uma yaqaphela ukuthi wakha kanjani. Amen. I will build my church. Now, uPetro kuma sekubhala yena. Uyangibusisa uPetro akabhalanga kakhulu. So chaza futhi ngelinye ilanga ukuthi kungani uPaul abhala kakhulu. uPaul wayebulawa yipressure. Yona reason ayenza ukuthi abhale kakhulu. Wayenomthwalo omningi okufanele uqede ijele limbhalele. Yengakho ukhuluma amagama athi noma kungavalelwa mina kodwa ivangeli alivalelwanga. Amen. Ngoba wakunezinto okufanele ayifeze before ever kodwa manje ijele is racing against time because uvalelwe jele. So you have to write a lot of verses, of letters ukuze noma yena engafiki kodwa incwadi ziyafika la angafikanga khona. Ngabo uNkulunkulu. Angekho ke lapho uyabhala ke uPetro othi zanini kuye uKristu. Amen. Eyitshe leguphi. The cornerstone. Amen. Zanini kuye mina ke nakhile. Amen. Nibe ngamatshe aphilileyo. Osokuthini uPetro? uPetro uthi kunamatshe bese kuba namatshe aphilileyo. Abantu basemakhaya bayafuthi ngabasemakhaya cishe nonke angithi abadala. Abashana laba obuhle abazi. Ingane zeyidini lezi. You know. Abantu abadala bayazi ukuthi emakhaya kwakwa ngamatshe namanje futhi kusakwa ngamatshe kwezinye indawo. Amen. 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 Mina nje lapha ngithi kwakhiwa ngamatshe kakhulu. Siphansi kwentaba vele uNkulunkulu wasibusa ngentabeni namatshe. Amen. Ayangibusisa ke lamatshe. Kukhona amatshe athi ibaya. Amen. Bese kuba namatshe athi izili. Yeah. Mawabheka lamatshe wonke abuye entabeni. Kodwa awafani. Lamatshe akhe ibaya kuvele kwathuthwa amatshe lapha entabeni. Ehla amatshe aginqa azobekwa la kwakhiwa kahle abhalanzo. Anokudilika nje kwesinye isikhathi siphinde sisivuse futhi sibale. Amen. Asinankinga futhi siyazi ukuthi vele uhlobo lwamatshe kwakhiwe ngalo alwenziwanga lutho athathwa enjalo kwakhiwa ngawo enjalo. Bese kuba namatshe same kind of stones wona akhizini.
ukuthi awubuka uthola ukuthi nangombala awafani nalamatshe akhe isibalo. Ngoba nawe before ezokwakha indlu kunomsebenzi owenziwe kuwo. Yeah. Bayangizwa abazalwane. Kusebenza isandla wasebenza insimbi wasebenza ishizo kusetshenziswe la before the presenter kumashi kuthiwa usungakha-ke ngayo. Bayangizwa abangcwele. Amen. Now kukhona amatshe bese kuba namatshe aphilile. Uma kwakhiwa indlu kaNkulunkulu akwakhiwa ngamatshe nje. Kodwa kwakhiwa ngamatshe akhiwe. Okay. Mabonga uNkulunkulu. Amen. Ngoba alenkinga angithi uyabona la wasesibayeni njengoba ngisho nje amanye abhalansiwe. Amanye lawa ala ayimele kufanele lifike lithi khaxa. Kwangathiwa nangosimende. Cha, amen. Kufanele lifike libhalanse lithi khaxa. Lilinde linye elizofika nalo lihlale phezu kwalo. Lilinde linye elizojoyina ngapha isakhiwo siqhubeke. Bangizwa abangcwele. Alikho elizodingeka ngoba lihlezi phezu kwelinye. Now uJesu akhe ibandla lakhe akakhi nganoma ubani. Amphinde ngithi mina uma uJesu elakhe ibandla akakhi nganoma ubani. Mhlawumbe ngigcizelele okholwayo. Yingakho yathi hambani nishumayele ivangeli. Amakholwayo basindiswa nithi. Ebesethi nibafundise. Siyakhiwa itshe lapha. Nibafundise ukugcina bonke. Kwakhiwa itshe. Uma selakhekile selipresente kuyo sithi nali itshe. Mabonga uNkulunkulu. Alithathe alibeke ngoba lingakhekanga lizobekwa kanti linenzondo. Yo. Ethi uzobeka elinye kanti lelizondwayo lilwe lithi hayi phezu kwami. Athi kulungile ngeke ngibeke phezu kwakho-ke ambeke la eceleni athi hayi eduze kwami. Hawu. Ngoba unenzondo unedimoni unosathana kasizakele. Mabonga uNkulunkulu. Liyakhiwa-ke itshe bazalwane ukuze uJesu azakhele ibandla lakhe ngamatshe aphilile phezu kwakhe eyidwala. Bangizwa abangcwele. Bangizwa abazalwane. Amen. I will build my church. I will build my church upon the rock with the living stones. And la ekusetshenzweni akumnandi. Amen. La ekusetshenzweni uhlukaniswa necharacter usuyijwayele enye wazalwa nayo. Okunye sesakujwayela kwathiwa unje ufuzile ufuza umkhulu. Lesikamona nje ufuthe malumaye akuthiwa ntataye. Aliso sewazi wahamba wazi ukuthi uyazi ukuthi ufuze bani nangakini bayakwazi ufike la ufike sikusebenze sithi mona umuntu esimfuzayo masifika la uKristu Jesu uthi uPaul ngenxa yokukhulu kokumazi ngoba kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indlela. Amen. Uthi ngikhohlwa ngokungemuva ngizelulela kokuphambili. Makabonga uNkulunkulu. Amen. Uthi ngoba yini into engifuna ukuyazi ngifuna ukwazi uKristu namandla amvusile kwabafile. Amen. Amen. Uthi ngifuna ukufana naye. Makabonga uJesu. Mawufika la sithi le nto yakini ayisebenzi la sizokhonza thina la siqoza. Ujwayele ukuthi ke nawo uphikiswa sithi la kuyaphikisana nasendini kaNkulunkulu. Sikuphike sithi mawurong siyaphika urong. Ukujwayele nje ukuthi ukushaya eceleni ngesikhathi uzazi ukuthi wena ayikho into erong ekhulunywa wena enziwa wona.
sikulungise kufanele ungene esakhiweni Amen. mayakulunga uma ungaqondiseki sikulungise sifuza uKristu la mabonga uNkulunkulu Amen. ayibonge mfana now akumnandi kusetshenzwa akumnandi kusetshenzwa kususwa izinto ezinye udume ngazo ezinye uhlonishwa ngazo ungene la sithi umntwana la ucela phansi ufika umkhulu la umkhulu khona ufike la sithi thina ayifike eqala phela la yithi esibakhulu kunyawo sikusebenze sikusebenze ucasuke sikubuyiswe kwakhona kucasuka lokhu kudinga ukusetshenzwa ngoba kufanele ube yitshe eliphilileyo makabonga uNkulunkulu Amen. ebese uKristu ezakhela-ke uthi-ke ngizolakha ibandla lami amen ibandla bazalwane ibandla iBhayibheli lesingisa ngelithandisa singahle lithi the church amen I will build my church mhlawumbe okunye kufanele sikunothe ukuthi vele uJesu wayengakhuluma isingisi amen isingisi kuhunyushiwe bakulethe esingisini ukuze kufinyelele almost kithi sonke kwabhalwa iBhayibheli lesingisi amen uJesu siyazi ukuthi wayeyumjuda ngithi bazalwane uJesu konke uJesu wayehlalaphi Galilee. eGalile Somewhere there. eNazaretha Galilee. uJesu bazalwane wayehlalaphi Wase Nazareth. Was I Nazareth? Wahlala eGalile kodwa. Wahlala eGalile. I think eNazareth. Wazalelwa eBethlehem. WaseNazareth ukuze kuthiwe waseJerusalem Wahlala kodwa. wahlala eNazareth. mnandaba Oh. kodwa uJesu bazalwane wayengakhuluma isingisi amen kungenzeka wayekhuluma isihebheru Wazalelwa eNazareth. kungenzeka futhi ngenxa yendawo ayehlala kuyo wayekhuluma isiAramaic amen though iBhayibheli lesi New Testament originally ibhalwe ngesiGreki ngathi sonke siyakwazi lokho akho sambulo la sona nje amen now most probably definitely uJesu akashonga ngesingisi ukuthi I'll build my church washo either ngesiHebheru noma ngesiAramaic Zulu. iBhayibheli lokuqala wabhala ngesiHebheru amen to Greek yes mabonga uNkulunkulu now kwahunyushwa ukuze kufike nasezizweni bangizwa bangcwele kodwa igama lesiHebheru elisho ibandla ilele lithi kahari noma ngekho samsimuHebheru anethi noma ngekho ngepronunciation yakho kodwa ukahari most probably it's either uQ noma uK kodwa ukhahari ibandla amen le right lesizulu banithi ibandla lona linembe kakhulu ukudlula isingisi this time makabonga uNkulunkulu leli sifuthu sakithi lithe ukuthi uceza kancane Lithi. igerede Okay. salandela isingisi nalo amen I will build my kahari which is the assembly or the congregation amen sizobuya size lapho bese kuba sithebe khulumani futhi isiAramaic ngesiAramaic kunegama elithi kenishta nalo lisho ibandla amen Amen. nalo lisho iAssembly angazi assembly sekhona esikoleni manje kodwa ngagcina engathi yakhishwa ngoba inomthandazo phakathi amen kodwa abadala bazokhumbula ukuthi uma kukhala insini mina ngisahlala le ekhaya isikole sasiseduze nasekhaya so ngangingaphumi endlini insimbi ingakakhali ngangithishwa insimbi endlini amen uma kukhala insimbi wofike early oseklasini wongakaphumi ekhaya osekhaya osendleleni esikoleni uma kukhala insimbi wonke umuntu uyagijima uya-assembly la sihlangana khona sonke amen elesi konje elesishili isiGreki
elesiGreek ecclesia. Amen. Lithi ke lona ukuchaza into ethi ukuhamba kancane. Ecclesia lisho the called out. Amen. Ababiziwe from la bekhona noma lokho abayikho. They've been called out of the ngizokhumbula Abraham uNkulunkulu mayifika kuye wambiza wamkhipha kuba ngithi esizweni sakubo endlini kababwakhe wamkhipha esethi hamba uye la ngizokukhombisa khona. Babonga uNkulunkulu. Okusho ukuthi vele umuntu akayi umzalwane engabizwanga. Ukuze ube umzalwane kufika ivangeli elikhipha ezintweni zakho. Likhiphe nasesibongweni sakini. Angisho ngani ukuthi likhiphe nasesithakazelweni sakini. Amen. Lapha ngelinye ilanga soxoxa abazalwane lento yethu ukubizana ngeyithakazelo. Amen. Hallelujah. Futhi ngicela ukuqhubeka nentshumayelo yami sengiqhubeka. Amen. Mangabonga uNkulunkulu. Qhubeka baba. Kodwa ke sibiziwe sakhishwa. Bangizwa abangcwele. Kungani kufanele sikhishwe? Ngikhishwe kamloyo, ukhishwe kwazona. Umthiwa hamfukeni. Uthi mkwena lona idla. It's because sibizelwa kwi-assembly. Kukhona la kufanele sizohlanganiswa khona. Lapha kwi-assembly khona abafunda ugrade 1, khona abafunda ugrade 2, khona abafunda ugrade 7, ama-senior akhona asezophuma ngomnyaka. Amen. Kodwa amakhala insimbi babizele endaweni eyodwa bonke. And bonke le ndawo ababizelwa kuyo akekho ozokhuluma, uprincipal yedwa ozokhuluma la. Sonke sizothatha instruction from the principal. Makabonga uNkulunkulu. Amen. Ila uJesu asibizele khona. Sibizele i-assembly kaJesu ingakho ethi I will build my assembly. Akuyona omunye umuntu. Akuyona ingakho masine ownership like this owner akuseyona yakhe. Amen. Ngoba isinomunye umuntu oyi-owner. And lo muntu usenezwi phezu kwakhe. Makabonga uNkulunkulu. Makabonga uJesu. Amen. Yingakho ke sithi ukuhlukana kuyisono esihambisa abantu bayesihogweni noma bekhona. Ngoba once bahlukana i-assembly isafunction. Nomunye uhleli iclass lakhe nomunye uhleli iclass lakhe. Jesus. Nomunye uhleli igrade yakhe nomunye uhleli igrade yakhe. Kodwa i-assembly sibizwa ngale sikole sonke. Sonke sibizwa ngale sikole. So akulonanga iqiniso ukuthi bonke abantu abakholayo baye ezulwini. Amen. Ngoba abaningi bayakholwa kodwa bahlukene. Ingani sinye bazalwane. Asikwazi ukubaningi izindlu. Amen. Asikwazi. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu engayakhi indlu. Bayakhaya ke. Ngiyangibusisa leli verse alithi uma uNkulunkulu engayakhi indlu akekho ozoyakha. Kodwa lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu engekho kuleyo construction iyaqhubeka kodwa engekho uNkulunkulu. Ngisho ukuthi mina musuphazanyiswa abantu abathi izinto ezinkulu ezithusayo, izithabathaba, bese ucabanga ukuthi hayi ngempela inoNkulunkulu lento. Kuyakheka engekho uNkulunkulu. iBhayibheli lithi uyaqhubeka akhe owakhayo kodwa lento ayakhayo iyize. Yingakho ngithi bazalwane nisana ukhompyutha namasonto nikhompyutha neze. Futhi abazalwana amakhompyutha namasonto abazalwana abangayazi mandate yabo. Asibizelwa ngecompetition. Amen. Sibizelwa ukuba yithi. Yes. Ngizwa bangcwele. Amen. Thina sibizela ukwakhiwa uKristu. Azakhele indlu yakhe, elakhe ibandla. Futhi leligama elithi ngizolakha ibandla lami lisho ukuthi azoba khona namanye. Yingakho especifya ulami. Bengayisho lo nje Jesu phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla. Akushiye ukhamsile kunjalo. Kodwa wayivala ngongqi uzokwakha elami. Abakheke abanye bakhe bangconye kodwa bakha into ezothi mayifike emlilweni ishe. Ibe umlotha. Mabonga uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akekho kuleso sakhiwo. Mabonga uJesu. Now, sonke ke bazalwane sibiziwe. Bangizwa abangcwele. Ukushiyo kwakho ngishiyo kwami. Sibizelwe la
ekubeni yibandla likaKristu. Amen. Sibizelwe ekubeni munye, sisebenze together, sikhonze together. Yonke into siyenze together. Amen. Lithi iBhayibheli khuthalelani ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula, okusho ukuthi abasebandleni it's a must ukuthi babe nokuthula. Amen. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kwakhiwa ithempeli. Kwakhiwa ithempeli wangafuneke msindo la esakhiweni. Amen. La esayithini wangafuneke msindo, umsindo usetshenzwe empalini. Amen. Setshenzwe besiyalethwa la ngoba la kufuneka ukuthula. Umzalwane sebandleni akavumelekanga ukuba nokuxokozela. Akho right ukuthi umzalwane sebandleni ube nomsindo. Kancane uyahlupha. Kancane ufuna attention. Kancane ufuna ukuneswa. Usukwatshela uhleze ekhaya safuna ukuze inkonzo likhona ukulimazile. Hayi wena uyamthanda uNkulunkulu kodwa uphazanyiswa umzalwane usibani bani. Hayi kancane nje wena kunento na ufunani kanti? Wangaba nokuthula nje ufuna sikusebenze. Ufuna sikusebenze mzalwane sikusebenze. Makungafani impilo uyasala uhamba. Unje. Ngoba sibizelwe ebunyeni ukuze sibe nobunye kufanele sibe nokuthula. Bangizwa amangcwele. Amen. Ya. Uma kuthiwa siyane sonke uma sesivumile ukuthi siyane. Sengathi siyane kanti omunye ufuna ukudonsa yena eli. Nabazi abazalwane sithi sasithe senza ukuthi abambe eyakhe meeting eceleni. Ngiyabona yini kodwa lokho. Angithi uyazwa nje ukuthi intshumayelo kaSathane la ishumayela edini. Eshumayezo ukuthi ngabosha ngempela. Uyabona le intshumayelo zaseceleni zinamadimoni. Ngoba kuba inenkinga nje kwani lasho phakathi kwethu. Sisonke. Ukuthi khanyana izonavumela nabazalwane kodwa ngiyabona yini engikubonayo. Mhlawumbe vele ubona kahle kodwa uma esekhulumela eceleni unoSathane unedimoni. Ubunye bukamoya nesibopho sokuthula. Mabonga uJesu. Nesibopho sokuthula. Sibe yibandla ke bazalwane. Mabonga uNkulunkulu. Angidlule chapter 22 Matthew. Ngisho ukuthi ke ngikhuluma nebandla yonke lento engizoyikhuluma manje ngikhuluma nabazalwane aba-understandayo ukuthi liyini bandla. Bangizwa abangcwele. Amen. Ngoba nakho kuyahlupha ukuthi sicela umnikelo kubantu abangazi ukuthi bakuphi la. Futhi kwesinye isikhathi sicela umnikelo kuma-strangers sicabanga ukuthi abazalwane. Uzwa ngecomplain ukuthi esikhulume nomuntu wrong. Nomuntu wrong la. Akayazi ngale ndawo efunela umnikelo ukuthi banike ngani kuye. Uyini yena kuyo. Hlanganaphi. Chapter 22. Kodwa ngishumayela ngesifuthu madoda sasilahlekile kodwa konke inkosi yakhe. Nazi ukuthi njalo bazalwane ngicela ukuconfessa nami ngemazi. Nangenza umzulu. Ngangiflowa ngishumayela ngesifuthu nekhadi zami. So sifundele from verse 15 until verse 21. Matthew chapter 22 verse 15 until verse 21. Any language. Uyazi kodwa mina libhadi longafundelwa abantu abasha iBhayibheli. Njalo mangishumayela. Ufunda? Lethi mayiki lapha phambili. Cela yona baba. Verse 15. Then the Pharisees went and consulted and plotted together how they might internal Jesus in his talk. Verse 15. Then the Pharisees went and consulted and plotted together how they might internal Jesus in his talk. 16.
And they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are sincere and what you profess to be, and that you teach the way of God truthfully, regardless of the consequences and being afraid of no man. For you are impartial and do not regard either the person or the position of anyone. 17. Tell us, then what should you think about this? Is it lawful to pay tribute to Caesar or not? Yes. When I read the text, yeah. When I read the text, I'm going to tribute namhlanje. Text, khuluma ngetext. But Jesus, aware of their malice, asked, "Why are you testing me? Show me the coin used for the poll tax." And they brought him the case page. And Jesus said to them, "Whose likeness and inscription is this?" They said, "Caesar." Then he said to them, "Then pay to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Amen. La umbuzo bungahlangene noNkulunkulu kwakubuzwa ngoKesari. That was a political question, by the way. Kulungile yini ukuthi sikhokhe intela kuKesari? Amen. Bemlingo uJesu. Angithi ngesikhathi belindele uMesiya ozayo, babelindele a-political Messiah. Baphoxeka nje uma sekufika uJesu lo okhuluma ngombuso wezulu. Now bamtesta-ke, one of many questions abambuza. Kulungile yini ukuthi sikhiphe intela and pay taxes to Caesar? Amen. Jesu yabaphendula-ke le ngxenye efunwa yini yombuzo wabo. Yebo, uthatha imali uthi nomfanekiso kabani. Futhi into endala lento ukuthi imali benomfanekiso egazi. Bathi hawaKesari, bathi okay. Nikeni-ke phela uKesari okaKesari. Ambusise uJesu. Athola ithuba lentumayelo. Athi noNkulunkulu. Nemiko wakhe. Ungabuzwanga ngoNkulunkulu la, bekubuzwa ngoKesari. Bathi kodwa ngoba imali ephumayo ayiphume iye kuKesari. Kodwa phela nokufanele iphume iye kuNkulunkulu. Ayiphume phela nayo iye kuNkulunkulu. Mabonga uJesu. La eSouth Africa angisekho sure kahle ngama-figures ami kodwa ngilapho nje. La eSouth Africa kune-tax ebhadalwa uVAT, angithi. I-VAT ibhadalwa yiwo wonke osebenzayo nongasebenzi ubhadala i-tax uma uyi-citizen. Futhi hayi uma uyi-citizen. Ma ula in the land ubhadala i-VAT. Nengane encane. Umuntu nje oke waphatha imali wayothenga. Na kanjani? Uthi uthenga uhulumeni adonsa 15%. 15% in almost everything you buy. Except izinto ezimbalwa azithe ukuzibekela eceleni. Kodwa wonke umuntu othengayo uhulumeni uthatha u15%. Akakuceli. Negotiate. Ayinama conditions futhi. No terms and conditions apply. Mawuthenga nje 15%. Mabonga uNkulunkulu. Wonke umuntu othengayo 15%. Ngaphezulu kwalokho kube ne-income tax. Ngicabanga ukuthi iqala ku-18%. Amen. Ethi 18% kulawa abahola kancane inyuke ize ifike ku-45 plus. Ngicabanga ukuthi kusenjalo ngagcina kodwa kunjalo. Amen. Ukuthi nje mangabe usohola kakhulu kuleya bracket ephezulu kakhulu. Uthi uhulumeni angaze uthatha 501,000 ebese hlanganisa no-45%. Ngisho mina emalini yakho esetshenziswa
nalapho futhi akunegotiate. Amen. USARS uyangibusisa, asithi isilwane esingibusisa njengoSARS. Uyangibusisa uSARS. Uma uke wenza ukuhlakanipha wathi wena angathi khona laba abadlala ngama-figures laba okuthiwa bakwenza u-bridge tax. Bathi ukuyibridge akubona uSARS ukuthi uyibridgile. Athule ngathi akakubonanga. Futhi ukathula uphele unyaka uphele mhlawumbe wesibili. Uphele nowesithathu. Ukayiqhamukele nje emva kweminyaka. Usunethezekile ukuthi ayingamshaya uSARS. Akaboni next. Kanti uyabona usethumele i-unit yakhe le ngicela nisibambele abantwana bazona. Uphambili kakhulu. Ngesikhathi eza kuwe ethi uyamkweleta akakubuzi uyakutshela. Ukuthi wena uyamkweleta. Futhi kwesinye isikhathi uza esehamba nama-hawks. Ama-hawks lawa esedriver nama-truck. Esedriver nama-truck. Amen. Esephethe nencwajana nje engaka emgunyazayo. Amen. Ezokukhiyela nomuzi. Lo wakho. And ukhiyela wona nje ethi uphuma ungaphethe lutho uma uphuma la. Athashe yonke into nayo ngoba kade umroba uSARS. Niyazi ukuthi kwenziwa yini bazalwane? Yingoba ngesikhathi wena uroba uSARS usuke ukhinyabeza ukusebenza kahulumeni. Ngoba kunama-services angazi ukwenzeka. Asikhulume nje into esimpulu. Kukhona ingane ezizogcina zingaholi imali leye. Angithandi igama lekho. Grant. I-grant. Amen. Kukhona ingane ngiyababona mina labo bayisebenzisayo abazalwane. Kukhona imizi eyondliwa i-grant. Ngiyakwazi lokho. Uma wena ungabhadali i-tax kunomuzi ozolala ungadlile ngelinye ilanga. Ngenxa yokuthi uhulumeni akanayo imali enough yokubhadala ama-grant. Khona ugogo ozobuya lapho angatholanga imali kuthiwe akaphinda kuwo ngoba imali iphelile. So ugade lokho kuhulumeni ukuthi aba-affordayo ukubhadala i-tax abayibhadali. Mawune-income nje bhadala i-tax ukuze uhulumeni akwazi ukwenza imisebenzi yakhe. Khona manje i-government iproposa i-NHI, National Health Insurance, angithi. Yonke le nto izama ukukhava nabantu abanga-afford medical aid. Ukuthi nabo bathole a fair medical treatment uma kunesidingo. Yonke le nto ikhava abantu ababhadala ini? I-tax. Bangizwa abazalwane. Ngamafushane ngisho ukuthi ugovernment, umbuso akwazi ukufunctiona uma ama-citizens edoja irresponsibility yabo yokubhadala i-tax. Ba. Singavuma ubugebengu sithi ivet bazalwane yaqala kanje wasuka ibhunda ka-education lantshontshimayo labaleka leyo pension Ikhokha noma sazi ukuthi abantu esibakhokhe i-tax abalungile. Siyaphoxeka sinama-citizens ukuthi origin yayo ithini ngeke siyishintshe. For as long as singakashintshi we are bound to do it. Makabonga uNkulunkulu. Otherwise we will stay in jail. Ingane zethu isale zilama. Makabonga uJesu. Amen. Now ngisho ukuthi ke uma singayikhokhi kuyakhinyelezeka ukusebenza kahulumeni. It's the fact that esingeke sayishintsha. Amen. Lapha sigcizelele phezu kwepoint likaMtimando ukuthi vele uhulumeni wethu bazalwane wabantu abangakhona. And we cannot expect fairness and transparency and truth from them. But manje iBhayibheli liyasiphoqa lethi chapter 13 eRoma. Sikhokha intela la kufanele sikhokhe intela khona. Sinika inhlonipho kwabasiphethe. Amen. Singakweleti umuntu lutho ngaphandle kothando okuyisikweleti singapheli. Bangizwa bangcwele. Yes, we know ukuthi origin is not whole. It's a fact that you cannot change. Makabonga uNkulunkulu. Kodwa at the end of the day bazalwane, uhulumeni khona manje unamabhizinisi, uno-Eskom, uno-SAA, wonke nama-public enterprises. Zonke lezo zinto bazalwane azimfakeli imali uhulumeni, no-SABC nawo nje uqeda ukuthola i-approval yokubheyileka manje nje. Yila ability kahulumeni nayo loyo futhi ithatha imali ye-tax. Makabonga uNkulunkulu.
Yes, kwakumbona omuhle ukuthi uhulumeni abe namabhizinisi njengoba kumbona omuhle ngelinye ilanga ukuthi mase sifanishina kahle as a church fanele ibandla lingadipendi kuphela emalini yomnikelo. Fanele libe nayo indlela yokugenerate imali apart from eminikelweni. Because izinto zethu bazalwane ngisheshe ngidrivele kwipoint lami. Izinto zethu njengebandla, ibandla umsebenzi webandla akusikho kuphela ukushumayela. Kodwa umsebenzi webandla ukuba yi-solution to any problem that is there in the world. UJesu wathi singukukhanya kwezwe. Amen. Makabonge uNkulunkulu. And some of the people esibashumayezayo baphuwa abasebenzi. Bangizwa bangcwele. IBhayibheli elisiyale ukuthi kufanele sinakekele abampofu. It's a must. Ngokwethu likaNkulunkulu. Amen. Abanye babantu babafelokazi into esinenkinga nayo ngayo la ebandleni ukuthi thina sinayo department ebanakekela abafelokazi. And amadoda azohlala efa abazalwane angithi abantu nabo. Okuthi bazosala bekhona omama abangenamadoda abafelwa amadoda. Especially abafelokazi bangempela. Bangizwa abazalwane. Some of them babeke bashonela amadoda silahlekelwa yibe evangelini. Ngoba uthi eshonelwe yindoda impilo ingahlangani mhlawumbe ingane isencane asikwazi ukumsebenzela. Impilo ingahlangani yale ingane ifanele ziye esikoleni kufanele kwenzekeni ashelwe yindoda engakhona. Athola ukuthi njengoba imshena nje iyamsiza nangemali unayo inkinga yemali ibandla lisho lutho. Because vele asinaso isikhwama esinakekela idingo ezikhona ngaphandle komnikelo. Bangizwa abazalwane. Ngisho ukuthi ke umsebenzi webandla abazalwane is bigger than the offering that you collect. And we have to wake up and face it. Ngisho mina leli bandla masango hayide sangayi kulahlula. Bangizwa abangcwele. Langizibandla lenkosi. Nakuthina ke bazalwane Angibuye. Njengebandla likaNkulunkulu, njengebandla eliyindlu kaNkulunkulu, elithengwe uNkulunkulu si-ownwa uNkulunkulu. Thina sinaba kaNkulunkulu okusho ukuthi lokwethu kungokukaNkulunkulu. Bangizwa abangcwele. Now yonke into ukuze yenzeke endlini kaNkulunkulu idinga abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Bazokhumbula abazalwane baseTroyville ngeke ngakhuluma nabo ngathi njengoba benale project yokwakha abangabheki kakhulu ama-donations azophuma ngaphandle. Kodwa abasukume bona bazenzele uma ike yafeyila iproject yokwakha kufeyile abazalwane. We've got nobody to blame. Sihlulekile thina ukuthatha responsibility siyithwale emahlombe ethu njengebandla likaNkulunkulu. Uma kwenzeka ebakhona ama-donations alekelelayo asiza thina kwesikwenzayo. Ukuze kungabi nomuntu angaphandle ozoclaima izinto zasendlini kaNkulunkulu ngoba afaka imali eningi singenzanga lutho thina. Yangizwa bandla lenkosi. Amen. Bangizwa abazalwane. Amen. Now bengicela la kule ndawo ye-church bazalwane ukuthi si-understand i-citizenship. Ukuthi yingakho bengicela enyameni. Ukuthi uma si-understand ukuthi kunombuso wenyama esikuwo ukuthi yonke into idependa kuma-citizens akhona. Nasebandleni kaNkulunkulu yonke into uNkulunkulu bazalwane uyibheke kithi. Uma singathembeki kwesinakho endlini kaNkulunkulu ngeke izinto zenzeke and there is nobody or wrong yithi. Njengebandla likaNkulunkulu. Bangizwa abangcwele. Bangizwa abazalwane. Kodwa siqhubeke nokustate ama-facts. Thina abazalwane we are living below i-level ye-ability yethu njengebandla. Amen. Ama-assets esinawo njengebandla awa-reflect lokhu esiyikho thina ngempela masungabheka thina. Niyazi ukuthi sizathu yini? Yingoba ekunikeleni asifinyelelanga ekusizakaleni. Most of us, of course. Bangizwa abangcwele. Uma bekhona abazalwane abasizakele bambala and therefore nabo ukwenza kwabo akwenzi imehluko omngako ngoba ibandla likhulu. And ukuze ibandla limove forward
kufanele njengebandla lobunye sibambisane ekuthwaleni umsebenzi kaNkulunkulu. Siwuthwale ngemkhuleko, siwuthwale nangemali. Siwuthwale nangezenzo. Mabonga uJesu. So kuningi ngeke sikubale one by one ukuthi uyini umsebenzi webandla kuningi. Bangizwa bangcwele. Kodwa kakhulu namhlanje sinayo imali. Ukuthi uNkulunkulu bazalwane nami ekhipha uIsrael eGibhithe. Angathi niyakhumbula. Amen. Ebamukisa ezweni lesithembiso. Amen. Uma besendleleni ezweni lesithembiso bengakafiki, uNkulunkulu began to talk to them ngempilo yaseKenani besehlala. Wabanika yonke imiyalo abazophila ngayo eKenani besehlala. Amen. Phakathi kwaleyo miyalo bazalwane kwaku-include ukuthi ibandla likaNkulunkulu lizophila kanjani financial. God catered ukuthi abantwana baka-Israyeli uma besebenza akube neportion abayithathayo bayilethe endlini kaNkulunkulu. Amen. Ngoba uNkulunkulu azi ukuthi ayikho imali ezophuma somewhere izokwenza ama-functions of course uNkulunkulu. Bekhona abantwana bakaNkulunkulu. Lisekhona ibandla lenkosi. Amen. Bangizwa bangcwele. Ngisho ukuthi ke uma sikhuluma ngomnikelo kubantwana bakaNkulunkulu sisuke sithi asenzeni umsebenzi kaNkulunkulu uhambe. Khona umnikelo awukhishwa kudala ngwazi waphelelayo. Kodwa wona ngiyawazi lokudala ukuthi malihambe ivangeli. Amen. Wawumuhle lo mnikelo ukuthi ke wawuyingxenye ngoba wabhekelele kuphela ekulandeni kwemiphefumulo. Amen. We need more of that as a church. As a church. Amen. Bazalwane, we need to build our own halls zokukhonzela. Ezethu nje sikhonze kamnandi. Amen. Kwawona amathende sidinga ukuba namathende ethu, amathende adinga i-transport, adinga i-instrument, adinga kwathini lesebenza ethendeni. Kufanele nayo uma uNkulunkulu esesizile. Sibe ne-team nje e-full time, angisho mina ingceku nabashumayeli. I-team nje ezinikele ekutheni ikhonza uNkulunkulu full time. Uma kune-outreach bakhona for i-outreach kodwa bakhathazeki futhi ukuthi bazophila nabo. Ngoba the church caters for all that. Nazi noma sengihambe kakhulu. Sakuya. Bangizwa bazalwane. Bangizwa bazalwane. Elikhulu ke elambazalwane lithi imali iyadingeka endlini kaNkulunkulu. And imali esidinga endlini kaNkulunkulu ikubantwana bakaNkulunkulu, ikithi sonke. Amen. Each one according to his ability. Washo njalo uNkulunkulu uma uMose ezokwakha iTabernacle, wathi qoqa umnikelo phakathi kwabantwana bami yilo nalo ngokwe-ability yakhe. Amen. Each one according to his ability. Ngamanye amagama onamandla amancane angazizwa emncane ngoba engakwazi ukunikela njengonamandla amakhulu. Noma nonamandla amakhulu anganciphisi ngoba ethi imajority inikela kancane ngoba inamandla amancane. Each one according to his ability. Likhona ibandla lenkosi. Sinikeni uKesaro kwakhe. NoNkulunkulu akube neportion esimnika yona esithi ingeyakhe. Mabonga uJesu. Chapter 3 Proverbs verse 9. Sivale. Isaiah chapter 3 verse number 9. Okwazi ukusheshe avule ngicela angivulele noNehemiya ngibale ngoNehemiya chapter 10. Isaiah, yes. Isaiah chapter 3 verse 9. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi. Inamandla lemali. Nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. Hallelujah. Ngiyayibona le ngqolobane bakungoma. Ufuna unayini yedwa. Ngoba namhlanje asenze ithembiso. Okay. Amen.
Okay. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Yeah. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke Izithelo zakho. Ngicela uyiphethe ngesingisi masinyane. Some fun. Honor the Lord with your capital and sufficiency. Samnandi singisi. So shall you flourish. Verse 9. Honor the Lord with your capital. Yes. From righteous labors. Yes. And with the first fruits of all your income. And with the first fruits of all your income. Honor the Lord. Dumisa uNkulunkulu ngengcebo yakho. Ingcebo bazalwane esinayo kufanele nayo imkhonzo uNkulunkulu. Bangizwa abangcwele. Amen. Kufanele nangengcebo yakho kube nento eyilethe enkosini uthi inkonzo le umnikelo wami. Kulokhu uNkulunkulu angisize ngakho yilokho engimbonga ngakho. And lento okunikela abazalwane kabili iwubonga iwumthandazo at the same time iwucela at the same time. Amen. Usukumbonga uNkulunkulu ngakwenzele khona nakuphe khona. Usuke futhi umcela ukuthi ngoba ngiyathembeka engathi ngangiphinda futhi. It's a pledge le ukuthi ngiyathanda ukuba ne-relationship ye-exchange mina nawe. Ukuthi uma lokhu ungenzela nami ngizokwenzela back. Into esamkhuleko ofana nokahana ukuthi ngithi indodana ngizoyibuyisela kuwe. Mabonga uNkulunkulu ukuthi nanoma nginazi izidingo kodwa angifuni ukuthi izidingo zami zidepende emandleni ami. Kodwa ngifuna uNkulunkulu ahlanganyele nami ezidingweni zami. So whatever he gives me kune portion engizoyibuyisela kuye. Njalo uNkulunkulu mangipha something kune portion engizoyibuyisela kuye. Amen. Njengathi kule yaviki ngila ngathi mina uma uNkulunkulu ekhuluma noAdam uthi Adam sebenza yonke insimbi wena usebenzayo. Ebese kodwa ensimini udla yonke into kodwa kune portion ongayithithi. Kodwa yona inakelelo uwe. Kodwa awuzukuyidla. Bangizwa abangcwele. It's a principle of exchange between umuntu noNkulunkulu. Ukuthi kulokho okunika khona kunengxenye uNkulunkulu engibonga ngayo. Mabonga uJesu. Ngathi mina uma udla ifruit ipentshisi awuyidli inhlamvu. Make wadla inhlamvu iyababa inhlamvu ayifani nepentshisi. Ngoba akuyona yokudla awudli konke. Kuba nokudlayo kube nokufanele ukubuyisela emhlabathini impilo iqhubeke. Mabonga uNkulunkulu. Ngisho ukuthi umzalwane akayidli yonke salary yakhe bazalwane. Kuba neportion ayidwebayo athi le ngxenye ngiyibuyisele enkosini. Sakuwena abazolinganisa ukuthi ulinganisa kangakanani lithi iBhayibheli njengalokho eyilinganisele ngakhona enhlizweni yakhe. Mabonga uNkulunkulu. Kodwa impilo yomzalwane impilo njengoba kuyimpilo yomkhuleko, impilo yokunikela futhi. Njengoba kuyimpilo yokufakaza, impilo yokunikela futhi. Amen. Ukunikela kuyimpilo kuwe njengomntwana kaNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Mangabonga uJesu. Sifundela uNehemiya chapter 10 verse 32 to 39. Nehemiya. Jesus. Now, therefore, our God, chapter 10, from there, verse 32. We also took on ourselves, okay, isamari. Incwadi kaNehemiya bazalwane incwadi yokuvuselelwa kweJerusalem. Bangizwa abangcwele. After the captivity. Amen. So kwavuswa ke izinto eziningi kwavuswa izinto eziningi. La stage esi-advanced kakhulu sekuvuselelwa manje indlela yokukhonza nokuphila. Now that they are back to the land. Amen. This is another portion of it. We also take on ourselves the obligation to give yearly a third part of shekel
for the services of the house of our God, for the showbread, the regular grain offering, the regular burnt offering, the Sabbath, 32 to the new moon, 32 to 39, the new moons, the appointed feasts, the holy things, and the sin offering to make atonement for Israel and for all the work of the house of the Lord. We, the priests and the Levites and the people, have likewise cast lots for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers' houses, at times appointed year by year, to burn on the altar of the Lord our God, as it is written in the law. We obligate ourselves to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all the fruit of every tree, year by year, to the house of the Lord. Also to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God, the firstborn of our sons and our cattle, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks, and to bring the first of our dough, and our contributions, the fruit of every tree, the wine and the oil, to the priests, to the chambers of the house of our God, and to bring to the Levites the tithes from our ground, for it is the Levites who collect the tithes in all our towns where we labor. And the priests and the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites receive the tithes. And the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers of the storehouse. Verse 39. For the people of Israel and the sons of Levi shall bring the contribution of the grain, wine, oil to the chambers where the vessels of the sanctuary are, as well as the priests who minister and the gatekeepers and the singers. We will not neglect the house of our God. That's a vow abayenzayo. Ngeke siyeke indlu kaNkulunkulu. Makabonge uNkulunkulu. Ngicela ukunishiyana nawo magama ke engathi umzalwane nomzalwane angafunga enhlizweni yakhe. Ukuthi for as long as uNkulunkulu engigcinile, ngeke ngiyeke indlu kaNkulunkulu. I will never neglect the house of the Lord. Amen. Ngakho bonke uNkulunkulu angisiza ngakho ngizoyikhumbula indlu kaNkulunkulu. Bazalwane, umsebenzi webandla mkhulu kakhulu. Futhi ngasho ngiqinise nje ngithi kahle asiyaqala. Uma siqhathanisa nokufanele sikwenze. Makabonge uJesu. Yebo kukhona esikwenzayo kodwa compared to umthwalo esinawo, there's more we need to do. Makabonge uNkulunkulu. Ngicela enhlizweni umzalwane athi I will never neglect the house of my God. Makabonge uNkulunkulu. Ela sikumeni sihlabelele.